Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Question. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Question number 25 from the Swan and the Princess chapter. What was the complaint of Devadatta against the Prince Siddhartha? Against Prince Siddhartha. Okay. So this is for 2 marks. What was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? Prince Rajakumara Siddharthನ ವಿರುದ್ಧ ದೇವದತ್ತನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? Devadatta complained against Prince Siddhartha that he had shot the swan that Devadatta claimed was his. Okay, so Devadatta claimed that the swan belonged to Devadatta, but Devadatta complained that Siddhartha had shot the swan. The swan belonged to Devadatta. This was his complaint. Okay. Devadatta argued that the swan belonged to him since he had seen it first. First, who saw the swan, children? Swan was seen by Devadatta. He claimed that he saw the swan first. So, it belonged to him. But Siddhartha had shot the swan. Okay. So, this was the complaint brought by Devadatta. Devadatta ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಹಂಸವನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ದು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 26 from the Swan and the Princess. How did the bird react to Devadatta's call? It carries 2 marks. You have to answer it in 2 to 3 sentences. How did the bird react to Devadatta's call? Devadatta ಕರೆದಾಗ ಸ್ವಾನ್ ಹೇಗೆ, ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾನ್ ಇದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, the bird means a swan reacted to Devadatta's call by not responding. It did not respond. It did not react only. Okay. So it did not respond to Devadatta's call. But when Siddhartha tended to its wounds,
it showed signs of recognition and affection towards him. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕರೆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅದರ ಗಾಯವನ್ನ ಆ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆಗ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಟ್ ಶೋಡ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿರುವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆತನೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು Devadatta's call. It reacted by not responding to him. Okay, but it responded to Siddhartha. Okay, children. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 27 from The Swan and the Princess. What lesson can be learned from Siddhartha's actions towards the swan? ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾನ್ ಹಂಸದೆಡೆಗೆ ತೋರಿದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 2 marks. Sorry, this is also for 2 marks. The lesson that can be learned from Siddhartha's action towards the swan is the importance of compassion, kindness, and gentle nature. ಸೊ ಒಬ್ಬರೆಡೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ's action towards swan teaches the importance of compassion, kindness, and gentle nature. Siddhartha's actions demonstrate that true ownership and connection come from caring for and nurturing others. Okay. ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದು, ಪೊಸೆಷನ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ or belongingness here, it comes from true and connection comes from caring for others and nurturing others. ಬೇರೆಯವರೆಡೆಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, kindness, gentle nature, and ownership can be claimed or connection cannot be claimed, but it comes from caring for nurturing others. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 28 from The Swan and the Princess. How does the story contrast Siddhartha and Devadatta's personality? It carries 2 marks. Okay, so Devadatta ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. You can see in the picture, Siddhartha was compassionate and gentle, but Devadatta aggressive and hostile. Okay, the story contrasts Siddhartha and Devadatta's personalities by highlighting their distinct ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಈಸ್ ಡೆಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಜೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಜೆಂಟಲ್, ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್, ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್
Devadatta is shown to be aggressive, possessive, and hostile, revealing their fundamentally different natures. ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇವದತ್ತ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಟು ಬಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಆತ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಪೊಸೆಸಿವ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ್ಟೈಲ್, ರಿವೀಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. 29th question from The Swan and the Princess. Answer the following questions in 3 to 5 sentences each. Explain how the swan decided the case. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಸ್ವಾನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದು 3 marks question. The swan decided the case by flying to Siddhartha and resting on his shoulder, indicating that Siddhartha was the rightful owner due to his kindness and care. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಹಂಸವು ತನ್ನ ಓನರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತು. ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಶೋ? ಇಟ್ ಶೋಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನೆಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ, ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಆತನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, which indicates that Siddhartha was grateful owner, rightful owner due to his kindness and care. ಆತನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ದಯಾಪೂರಿತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆತ ಒಬ್ಬ ಹಕ್ಕುದಾರ, ತನ್ನ ಓನರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸ್ವಾನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. The swan's actions showed that it had formed a bond with Siddhartha. ಸ್ವಾನ್ ಹಂಸದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ನರ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಆರೋ. ಹಿ ನರ್ಸ್ಡ್ ಸ್ವಾನ್ back to health. Okay, so therefore it is showing the gratitude and it has the bond with Siddhartha. This decision highlighted the importance of compassion and gentle nature. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ನರ್ಚರಿಂಗ್, ಕೇರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಹಂಸವು ಆತನೆಡೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 30 from The Swan and the Princess. Describe how does the author use the characters of Siddhartha and Devadatta to convey a message.
ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The author uses the characters of Siddhartha and Devadatta to convey a message about importance of kindness, compassion and gentle nature. So ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? He is giving the message about the importance of kindness, compassion and gentle nature. ಸೊ ಈ ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಗುಣಗಳ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Through Siddhartha's actions, the author shows that true strength lies in gentleness and care for others. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವರೆಡೆಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೈರುಧ್ಯವಾಗಿ ದೇವದತ್ತಾಸ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ and possessiveness highlights the negative consequences of cruelty and selfishness. ದೇವದತ್ತನ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ, ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆತನ ಒಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 31 from The Swan and the Princess. Swan and the Princess in the 31st question nodana. How does the story portray the theme of kindness versus cruelty through characters? ಸೊ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯೆ. ಓಕೆನಾ? ದಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಓಕೆ, the story portrays the theme of kindness versus cruelty. ಈ ಕಥೆಯು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೌರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂಡ್ ದೇವದತ್ತ. ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ, ಯಾರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ. ಇಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಆ ಒಂದು ಹಂಸದೆಡೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್, ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಆ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಥೆನ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ನಡವಳಿಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ವಾನ್, and what is the behavior of Devadatta towards the swan, approaches towards the swan you have studied in this chapter, isn't it? Next, Siddhartha's kindness and compassion towards the swan demonstrate the positive impact of gentle nature. Okay, you can put a full stop here. Siddhartha's kindness and compassion, ಆತನ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎರಡು ಯಾವುದರೆಡೆಗೆ? ಸ್ವಾನ್, ಹಂಸದೆಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ
ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೈಲ್ ದೇವದತ್ತಾಸ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೆಷನ್, ಆತನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆ, ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಇದು ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the contrast between two characters serves as a powerful commentary on the importance of empathy and compassion. Okay, so ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈರುಧ್ಯ, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ between Siddhartha and Devadatta. It serves as a powerful commentary on the importance of empathy and compassion. ಕೊನೆಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಂಸದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ of the swan towards Siddhartha, how it helped in deciding the ownership. You have studied in this, isn't it? So it shows the importance of empathy and compassion. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 32 from The Swan and the Princess. Compare the characters of Siddhartha and Devadatta in terms of values, actions, consequences. How do their differences impact the story? Answer the following in 4 to 5 sentences. Okay, so it carries 4 marks. See here the differences between the characters of Siddhartha and Devadatta. Siddhartha is compassionate and gentle, but Devadatta is aggressive and hostile. Okay, so we'll see the differences or consequences, how it differs, the impacts the story. Siddhartha and Devadatta exhibit contrasting values, actions and consequences. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Okay, they exhibit totally different. Contrasting means opposite to each other. Totally different values, actions and consequences. Siddhartha shows compassion, kindness and gentle nature, while Devadatta displays aggression, possessiveness and cruelty. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಹಾನುಭೂತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ದೇವದತ್ತನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವು ನಮಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಕ್ರೂರತೆ ಮತ್ತು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, their actions lead to different outcomes. Their actions led to different outcomes. ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಏನು? ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಹಂಸವು ಆತನ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಂದ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ, ಜೆಂಟಲ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, kindness and gentle nature, caring, the swan builds a bonding with Siddhartha, but it rejected Devadatta. ದೇವದತ್ತನನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹಂಸವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ arrow, the okay, recovered from illness, isn't it? So he cared, he nurtured and he brought back it to the healthy condition. Understood? Recovery, he helped in the recovery of Swan. Okay, so because of this caring nature of Siddhartha, it built a bond with Siddhartha. This contrast highlights the importance of kindness, compassion
impacting the story's moral message. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, isn't it? So it showed the positive impact on the behavior of Swan. Okay, so their differences drive the plot, emphasizing the value of empathy and gentle nature. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? ಸೌಮ್ಯವಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್, caring, okay, compassion, kindness, everything. It emphasizes the importance of the positive behavior and positive impact of it. Okay, now, so this is the consequence of the behaviors of Siddhartha and Devadatta. Okay, how it impacted in the story. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 33 from The Swan and the Princess. Do you think the story's message about kindness versus cruelty relevant in today's world? Justify your answer with examples. It is for 4 marks. Okay. Yes, truly, the story's message about kindness versus cruelty remains relevant in today also. Isn't it? ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬುಲಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬುಲಿಯಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ theme promotes empathy, compassion and kindness, which are essential for building harmonious relationships and communities. Okay, so here among the communities, different communities, there is essential to build harmonious relationship, good relationship. Okay, so the story's theme is also the same, creating empathy, having empathy, compassion and kindness towards everybody. Okay, so it is applicable in today's world also to build a good relationship or harmonious relation in the society among different communities. Okay, so examples include initiatives promoting kindness, empathy and social responsibility, which demonstrate the ongoing relevance of the story's message. Okay, so by embracing these qualities like kindness, empathy, sympathy, and nurturing, caring nature, we can create a positive and supportive environment in the world. Isn't it, children? Everybody should live happily, harmoniously with each other. Okay, so this is the message given by the story, which is applicable or relevant in today's world also. Okay, this is how you have to narrate. Thank you, everyone. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Let us go to the letter writing in the Swan and the Princess chapter. Okay, LBA question. Letter writing using the clues. This is personal letter, means informal letters. Okay. 34th question. Write a letter to your father requesting him to send rupees 500. 500 rupees ನ ಕಳಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ನೀವು ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಲೂಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, performance in test, excursion arranged by your school, places to be visited, and date, money required. Okay, so this is how you have to narrate the write the letter. Okay, so we'll start the letter now. So here
in the right side. Since it is informal letter or personal letter, you can write the address in the right side also. Okay, so I'll write here. First, you have to include the name and address. Okay, so address of to whom you are going to send the letter. I'll simply write one address. Okay, then date. Then comes the date. The date. Okay. Now, salutation. Salutation means you are addressing your father. This is the letter to father, isn't it? Dear father. Okay. First, you will inquire about his health, isn't it? I hope you are doing well. Okay. I am also fine here. Clear? I'm studying well. I am. You have to tell about your studies and marks, isn't it? Whatever the clue given, according to that, you have to write, children. I'm studying well and scored good marks in the test. Okay. By the way, our school has organized a trip or excursion to Mahabaleshwar on we will take the next month. Okay, April 15th. I'll write here. Any date you can write, children. Okay. And I am excited to go to. Please, the amount required is rupees 500. I request you to send rupees 500 as early as possible.
Okay. Take care of yourself. Last, at the end, you have to write yours lovingly, your name. Okay, children, this is how you have to write the letter. First, address to whom you have to send, date, and the salutation. Since this is the body of the letter, since it is informal letter, no need to write the madam and all. Okay, respected and all. Lastly, yours lovingly. Okay, so this is how you are going to write the informal letter or personal letter. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 37 from The Swan and the Princess. It is about letter writing. Okay, official or formal letter. We can say it as formal letter. Formal letter. Okay, write a letter to your class teacher requesting him for grant of leave. ರಜೆಯನ್ನ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ slide. Here the clues given are class and section, reason for leave, days, father's consent, how you make good of the lessons done during your absence. Okay, so this all informations you have to include. We'll write the letter now. First comes the, in the formal letter, first you have to include from. From your name. Okay. Class. Section. Everything you have to include here. Okay. Then two. The class teacher. Eighth. A school name. Okay. And address you have to write. Then comes the salutation. Respected madam or sir. Okay. Subject. After the salutation, subject. What is the subject? Request for grant of leave. Okay, or leave letter. You can write leave letter. Now, the body of the letter, main part, body of the letter. With respect to the above subject, or you can write regarding the above subject. Okay. I, your name, studying in 8th standard,
A section. I'll take the example. A section. Request. Writing. Sorry. Hereby request you to grant me 3 days leave due to a family function. Okay. Family function. My father has father's consent they have told to include, isn't it, in the clue? My father has given consent. I will complete all assignments. Full stop. I will complete all assignments and submit them on my return. Okay. Kindly grant 3 days leave from date. I'll mention the date. Okay. We'll take March 24th to 26th. Since it is 3 days, 26th. Here you should tell thanking you. And you should include one line here. Yours sincerely, Nick. Okay, so this is how it goes. From to respected salutation, then the subject, then body of the letter. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 38 from The Swan and the Princess. Write a letter to the Commissioner BBMP to provide street lights in your area. Area, public problems, advantages of street lights and request. Okay, so these all informations you have to include. So we will write here, okay? First thing, from. I told you in the formal letter, always include the from address first. Okay. Your name and address. Yeah. Then comes the date. Next is to. To whom you are writing the letter? To the commissioner. BBMP.
Here, office address. Okay. Next comes the salutation. Respected sir or madam, whoever it may be. Okay. Subject. Subject is a request for installation of street light. Okay. Now the body of the letter. Whatever information you want to include, you can include that. Means regarding the subject itself. Okay. With respect to the above subject, you need not mention because already you have mentioned here. I am writing to request the installation street light in our area. Okay. The lack of light has led to safety concerns. Okay. Street lights would greatly improve the situation. You are including the advantages of street light. They have mentioned, isn't it? These lights would greatly, one second, greatly improve the situation and provide safer environment to everyone. Okay. I kindly request you kindly request you to consider my request and take necessary action. Take necessary action. Again, here thanking you. It is mandatory. Okay, children? Here, yours sincerely, your name and signature. Okay? This is how letter should be written. Okay, children? First from address, then to address, then respected sir, madam, salutation, subject and body of the letter. At the end, thanking the authority and yours sincerely with name and signature. Okay. So here you can write the place.
date, place. If you have mentioned the date here, no need to mention. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So, summary of today's class is the usage of grammar elements such as parts of speech, homophones you have studied, prefixes and suffixes you have studied, past tense and present tenses, verbal tenses you have studied. You have studied letter writing, personal and official letters. Okay, so this is what we have covered in this chapter today. Okay, children, thank you. And we'll meet with another chapter in next class. Okay, thank you everyone.